difficult. We have this sound in Tagalog. So it's gonna be like nye. Nye. Eh, hindi nye. So can you read the first word? Nye. Okay. Can you read Nye. the first word? Paano? Nye? Nye, yes. Nye. Yeah. Montang? Kasi yung nye, hindi nyo na ipapronounce yun ang pinag-aralan natin ngayon. Nye. Hindi ko alam kung paano ko isasabihin yung nye. Sa monteng? Nye? Monteng? Yung nye, dapat I have to hear the nye. Sa huli. Yes, nasa position talaga. Monteng. Montang. Montang. Yung montang, so yung nye, sa yung nye. Montagne? Yes. Montagne. So, nakita niyo po yung M. After M, may O-N. Mong. Maging nasal sa mo. Correct? So, yung, so magiging siya, montagne. Montagne. Correct. Merci. Okay, montagne. Okay.